Let us derive Planck time. Time is simply length by speed of light. If we put these values, Planck time will come out as 10 to the power minus 44 second. Actually, the value is 5.4 in 10 to the power minus 44 second. This is called Planck time. Now, I would like to mention that the minimum possible time we can measure is of the order of 10 to the power minus 21 seconds, which is called zeptosecond. এবার আমরা প্ল্যাঙ্ক টাইম ডিরাইভ করব। প্ল্যাঙ্ক টাইম ডিরাইভ করতে গেলে লেন্থ দরকার, স্পিড দরকার। লেন্থ হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক লেন্থ, যেটা আমরা একটু আগে ডিরাইভ করেছি। স্পিড অফ লাইট শূন্য মাধ্যমে, সেটা এই ভ্যালুটা যদি পুট করি, তাহলে প্ল্যাঙ্ক টাইমের যে মানটা আসবে সেটা হবে 5.4 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 44 সেকেন্ডস। এই টাইমটা কিন্তু মেজারেবল নয়, কারণ মিনিমাম যে টাইমটা মেজারেবল আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত সেটা হচ্ছে অফ দি অর্ডার অফ 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 21 সেকেন্ডস অবধি আমরা মেজার করতে পারি। এই অর্ডারটাকে বলা হয় জেপ্টোসেকেন্ড। Now, what is the significance of this Planck time? This Planck time tells us that how much time a photon would take if it has to cover a distance of Planck length. Planck time এর মানেটা কি? Planck time মানে হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে একটা ফোটনের, মানে Planck time হচ্ছে এমন একটা সময় যেটা একটা ফোটনের প্রয়োজন হয় এই প্ল্যাঙ্ক লেংথ অর্থাৎ 1.6 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 35 মিটার, এই ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল। গোয়িং টু ডিসকাস প্ল্যাঙ্ক মাস। Just we treated Planck length just like we derive how Planck length depends on gravitational constant G, H cross and C. Similarly, we are going to do the dimensional analysis, and then we will find out that how M depends on G, H bar and C. Now, for the time being, I am taking M as a function of G to the power P, H bar to the power Q, and C to the power, that's speed of light, to the power R. I have just put the dimensions of G, H bar and C. You can see this from the Planck length video. All the dimensions are derived there. So I'm just using those dimensions of G, H bar and C straightforward. But we have P here, Q here and R here. So this would be L to the power 3P divided by T to the power 2P and M to the power P. And similarly, this is for H bar and this is for C. Now, if we equate the dimensions of mass in the left hand side, and if we, the indices, equate the indices, if base is equal, power is equal. So, if we equate the indices, then I will get Q minus P equal to plus 1, so P equal to Q minus 1. Similarly, in the left hand side, we do not have length, so in the left hand side we have L to the power 0. So equating this, I have found this equation 5Q plus R equal to 3. And similarly, when we equate time from left hand side and right hand side, I have put another relation between Q and R and P and R also. So we have some equations. This is one equation, this is another equation, this is another equation, this is another equations. And from all these equations, I have found that these are the values of P, Q and R. So with these values of R, Q and P, we have defined this relation for mass. And this mass is derived entirely from all natural units, which are H bar, C and G. And if we put the values of all these constants, we would get that the value of this mass, this Planck mass, is 2.2 into 10 to the power minus 8 kgs. So we have found the Planck length, Planck time and Planck mass.
Now the interesting thing is if we use these Planck length, Planck time and Planck mass, the values of this, so this G, H bar and C, they turn out to be all equal to 1. So the question for scientists is there anything in nature which fundamentally consider this coincidence, if we call this coincidence at all? Now for particle physics, G is not so many important because G is the gravitational constant. In particle physics, we do not use G. But in particle physics, we use H bar and C quite often. And if we could make H bar and C equal to 1, so our formulas, our equations becomes quite simpler to handle. আমরা যদি প্ল্যাঙ্ক লেন্থ, টাইম, প্ল্যাঙ্ক মাস এগুলোকে কনসিডার করি, তাহলে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এই জি, এইচ ক্রস সি এদের ভ্যালুগুলো সব ইকুয়াল হয়ে যায় এবং এটা ইকুয়াল টু 1 হয়ে যায়। এখন এর সুবিধাটা কি? সায়েন্টিস্টদের কাছে এটা খুব পপুলার কোয়েশ্চেন যে নেচারে এই ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের দ্বারা প্রাপ্ত এই যে একটা কোইন্সিডেন্স আছে, এই যে একটা কনসিকুয়েন্স আছে টু বি প্রিসাইজ, এইটার সুবিধাটা কোথায়? এখন পার্টিকেল ফিজিক্সের কথা যদি আমি ভাবি, পার্টিকেল ফিজিক্সে জি গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টটা খুব একটা বেশি ইউজ হয় না, কিন্তু এইচ বার সি এগুলো খুব ইউজ হয় এবং এগুলোর ভ্যালু যদি 1 হয়ে যায় তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফর্মুলাস এবং এক্সপ্রেশনস যেগুলো পার্টিকেল ফিজিক্সে ইউজ করা হয় সেগুলো খুব বাল্কি ইকুয়েশনস। এবার এখানে এই দুটো কনস্ট্যান্টের ভ্যালু যদি ইকুয়াল টু 1 করে দেওয়া যায় তাহলে ইকুয়েশনগুলোকে নিয়ে হ্যান্ডেল করা ভীষণ ইজি হয়ে যায়।